Along the corridors of Parirenyatwa Group of Hospitals, tucked away from the chaos of emergency rooms and maternity cries, lies the bereavement suite, a room that speaks not of birth but of loss, a space designed not for patients but for healing hearts. Built in 2023 through a partnership between Parirenyatwa Group of Hospitals and an organization called Someone Always Listens to You, South Africa, the Bereavement Suite serves as a sanctuary for mothers and families grappling with the pain of losing a baby. For Gracious Katillo, who lost her baby just hours before she expected to welcome her third child, the Bereavement Suite made her recovery journey easier. Ndakena chingoti maybe mwana wangu ndikanobatsirwa ndogona kudzoka naye. Ndopatakazotorwa tikaendeswa kurumu kwedu. Takasvika kune mumwe anga ariko akati zvekuti tikasangana vanhu ndobvunzana wauya neproblem yekuti ndabatsirwa mwana wangu ashaika. Tabatsirwa izvo after izvozvo vakazouya wevasikana 2 vesoti. Saka isusu vakatibatsira seni zvangu ndakambobatikana. But vakazotibatsira vakati zvikuru zvinowanikwa unofanirwa kuzvigamuchira. Vachitivhunza mumwe mubvunzo kuti alright kana madzokera kumba vanhu vachanga vakaimbokuonai vaine pamuviri vanoti kudii vakuzotipawo maadvice. Ndakamborwadziwa kuti sezvinhu zvinoisa zvamboitika kwauri zvinokurwadza. Ndakatombobatikana ndikati ko why but nekuzokansela nekuzosangana nevamwe vanenge vatone masituation anenge ako unozongozvigamuchira. Gracious is one of the 2 women ZBC News followed up with who received maternal bereavement counseling through SALT. The initiative, pioneered by counselor psychologist Tafatwa Meki, arose from a pilot study at Mbuyane Maternity Hospital, revealing the overlooked and deeply complex emotional needs surrounding perinatal loss. We discovered that there was an area of grief that had been long neglected and needed to be addressed, because it also then leads to complicated grief. It leads to other psychological and psychosocial issues that women and families ultimately will face if they are not addressed when a woman goes through a perinatal loss, be it during pregnancy or shortly after delivery. Respina Karira has also made use of the bereavement suite. Her baby developed a severe infection shortly after birth, and the stress stopped her milk production entirely, compounding her emotional trauma. Ndakanga ndabatikana neurwere hwemwana mukaka ndobva wakusabuda zvinhu zvakandinetsa. Saka ndakazoconnectwawo nevesalt vachizondibatsira vachitsanangura kuti mental health ndo yatida kukurukura nezvayo munzwisise kuti zviri kuitika pamuri. Mai vese vachisununguka mwana wavo vanotarisira kuyamwisa mwana wavo. Ndo panenge paine mufaro mukuru. Ndabata mwana wangu ndakuchimuyamwisa tichinoyanana pachirungu inonzi bonding nemwana. Zvino kana mukaka usabude ndichabonda sei nemwana wangu. Ndichakwanisa kumubata here ari kuchema arida mukaka. Ndichazvibata ndichazvitambira sei kuti mwana wangu asikwanisa kumuyamwisa. Zvinova zvinhu zvakandivhundutsa. The bereavement suite, though small, represents a monumental shift in maternal care, offering what most hospitals do not: a space to cry, question, and begin to heal. Most of the times when we lose someone or something, we can call it by name. We have spent time with it. We have touched it. We have felt it, which is different from maternal loss, perinatal loss. The only person who would have felt and knows exactly what emotion she can associate with her loss, unfortunately, is the mother who was carrying this baby. But in this instance, the woman can only hold on to the flickers that she felt in her womb. She can hold on to what would have been, what her expectations were. But at the same time, because she has nothing to show for it, she's supposed to snap right back into it, and life goes on. Because in some instances,
or you can try again. But what we failed to realize is there was a bond that had already been created. The success of the bereavement suite at Parirenyatwa Group of Hospitals has inspired discussions about replicating the model in other major health facilities. As Zimbabwe moves towards Vision 2030, with its emphasis on inclusive and quality healthcare, initiatives like these, rooted in empathy, science, and cultural sensitivity, are vital. Abigail Tembo, ZBC News, Harare.